Ja, idag är vi söndag på Saab Car Museum och jag skulle presentera mitt skapelse. En Saab Aero X som jag håller på och bygger. Min stora dröm har varit säkert i 20 år som jag skulle vilja förverkliga och nu har jag tagit tag i det. Så den ni ser framför här är en plugg som vi kallar det. Det motsvarar Saabs lermodell. Den är i exakt den dimension som bilen kommer bli färdig på. Och om vi tittar lite närmare så är det alltså bara lösa hjul som sitter på kärran. En frigolitbit kan man säga som är glasfiber uppe på lackad. 3D-printade alla exteriörer som sitter på. Kommer sedan att fräsas ut i aluminium. Pluggen används för att ta fram en form som man sen kan göra karossdelar på. Och i dagsläget så har jag tillstånd att bygga 1 till 2 bilar av Saab och kommer i alla fall sätta en bil till världen. Tidsplanen är att nästa festival hoppas jag kunna rulla in med en bil. Och festivalen 26 är ju givetvis 20 år efter de presenterar den här bilen och då ska han vara fullt körbar. Vi kan gå bak och titta, får ni se lite vad vi har där. Här har vi också 3D-printat ut alla exteriörer som sitter. Vi har faktiskt fräst ut en LED-ramp, lite enkelt, och satt dit. Upplackat. Och vi är tvungna att lacka den i en blank färg. Originalbilen har ju matt här, men vi vill ha blankt så formen kommer släppa lättare när vi ska göra den sen. Ja, det här är det vi har tillverkat och kan presentera just nu. Det har tagit ungefär 2 år att komma hit. Så projektet har ungefär en 6-årig tidplan och i det här bilbygget jag gör med den här bilen så kommer resan vara det viktigaste. Förra gången jag satte ihop en NG95 Sportkombi med ett team så hade vi en mycket mer pressad tidplan. Den här kommer vara resan som är målet om vi säger. Så är det. Fantastiskt bra jobbat. Och du har ju också en fantastiskt fin dragbil också. Ja, kan vi få se den? Det kan ni få titta på lite snabbt. Här har vi en 94 X som jag har stripat upp i Aero X här eftersom jag har den som dragbil. Det kan se lite konstigt ut när han kommer utan dragbilen men ihop funkar ekipaget. Just det här exemplaret är en Aero. Det som inte är original på är att han är nedlackad. Och jag har specialfärger från Emil Sjöqvist. Ja. Stämmer. ESQS. Ja. Som har tillverkat dem som jag har designat. Väldigt nöjd med dem. Det är ett par 22-tummar istället för 20-tums original som nu sitter på Aero Xen. 94ans originalfärger. Så det här är det kompletta ekipaget som tycker jag. Det är fantastiskt ekipage. Och du fick också pris igår. Ja, jag fick pris av tidningen Klassiken. Jätteroligt uppskattat och det som uppskattas nästan ännu mer är publikens mottagande av bilen. Jätteroligt att publiken gillar det vi visade. Ett sånt gillar jag, det värmer verkligen när det är folket som tycker om grejerna man bygger. Ja, för det var verkligen en överraskning. Du har hållit på det här. Ja, det har varit hemligt. Det har varit 5-6 stycken som har vetat om det och vi har hållit på det sen vi startade för 2 år sedan och inte släppt några bilder. Men nu kände vi att nej, nu håller vi det inte längre. Det har kommit så långt som man verkligen ser vad slutprodukten kommer att bli. Så då visar vi upp det. Fantastiskt ekipage och hoppas vi får se det på nästa sång. Ja, det hoppas jag. Ja, och då ska vi hoppas att det går att rulla med den också. Ja, fantastiskt. Tack så jättemycket för presentationen. Tack själv. Hej, med risk för att bli lite lokal, jag kör på svenska. Vi kan göra en kort version lite senare eventuellt. Hörrni, vilken Saab-dag va? Jag är överlycklig och jag är helt renskrapad i huvudet efter att ha gått runt här. Vilken upplevelse, vilken dag. Det går inte att förstå det här nästan. Så roligt att ni är här. Och, jag är alltså chefredaktör för tidningen Saab Cars Magazine. En tidning som har funnits nu i några år. Och vi samarbetar ju väldigt nära med Saab-museet. Vilket gör den till en väldigt speciell tidning. Så jag hoppas att ni har sett den och att ni har... Kom gärna och prata om Saab naturligtvis. Det är Saab hela dagen här. Och en Saab som vi noterade väldigt rejält här redan igår kväll. Som skilde ut sig från alla dessa
mängder med underbara, fantastiska Saabar ska vi leda fram här nu. Kan ni hjälpa mig att vinka fram det här underbara ekipaget med en trailer med något fullständigt enastående bak på? År 2006, då var ju Saab i full färd med att göra en massa fantastiska konceptbilar. Man hade gjort flera stycken redan tidigare. Den ena konceptbilen avlöste den andra. Och jag, precis som ni, hade ju önskat naturligtvis att det blivit verklighet. Men här börjar vi ändå snudda vid någonting faktiskt som är väldigt, väldigt speciellt. Här har vi en konceptbil som faktiskt håller på att bli verklighet. Den är inte riktigt körbar än som ni ser, men det har varit ett intensivt jobb bara att ta den hit. Och resan kommer att fortsätta. Vi ska be Ola Persson som inte sitter i Aero Xen som vi naturligtvis pratar om, utan han sitter i dragbilen som ni också har noterat det inte är vilken som helst. Ola, kom! Ja, här har vi honom. Hej Ola! Vi ger Ola en rejäl hand. Ja? Alltså det här med bilbygge kan ju ta sig så många former och kan vara så otroligt mycket. Men när man börjar ringa in någonting som faktiskt fabriken och formgivarna på fabriken och teknikerna, när man närmar sig någonting som de har gjort och i en väldigt nära anda med det här vad Saab var en gång i tiden, då är det någonting alldeles speciellt. Och det är ju en otrolig bil som du håller på och bygger, Ola. Du är från Borensberg och jag vet att du har gjort massor fina byggen tidigare, men här bara svimmade vi när vi såg det. Vad är det som händer? Vad gör du för något? Berätta. Ja, vad ska jag säga? Egentligen är det så att vi hade planer på lite andra bilar, men hade jag byggt en annan bil så vet jag att jag alltid kommer hamna på den här bilen. Det är liksom min drömbil jag ville bygga och där har vi tagit det nu. Alltså det är svårt att hitta på någonting efter det här, men någonting säger mig att du ändå har lite idéer som ligger och gror någonstans. Vi vill gärna ge dig ett pris. Vi har varit helt blown away. Det fick ni lite engelska av din bil. Jag har faktiskt skrivit en liten motivering. The Saab spirit lives on and evolves. And sometimes the future of the past says hello to the present. Saabarna lever vidare och utvecklas och ibland så kommer dåtidens framtid och säger hej i nuet. Ola, ett jättestort grattis och en fantastisk bil. Ni kan komma till tältet sen så får ni den engelska versionen på en liten lapp. Thank you so much. Ja, då har jag fått den stora äran att dela ut
Thank you very much, and good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Jan-Åke Jonsson, and I'm the Managing Director for Saab. And welcome to this fabulous atmosphere of my home country and the home of Saab. I got to tell you, I feel very much at home among this ice. And this 55 ton of ice was actually imported directly from Sweden. So I'm very proud of that. This car, the Saab Aero X, makes powerful statements about the Saab on many different levels. First, it shows that Saab is really on the move. And it speaks for the confidence that General Motors has in Saab. A confidence that has really generated record sales in Europe in 2005, a growing order bank, as well as record sales worldwide during January of 2006. Second, it also makes statement of how far we can take the Saab brand into the future. We will, of course, continue with progressive design, driver, or maybe I should say piloting control, and emotional functionality as key pillars for the new Saab cars to be introduced during the next couple of years. Of course, we will continue to be leaders in safety and introduce new innovations as we have done with our ethanol car, the Saab 9.5 Biopower. The Saab brand really celebrates, rewards, and enables individuality. And that is the purpose of this vehicle, to really inspire our designers as to how far can you take this character of the Saab brand into the next generation vehicles. And let me ask Anthony Lowe. Anthony is our Director for Advanced Design at General Motors Europe. Let me ask Anthony to give a couple of key details on this vehicle. So, Anthony. Thanks, Jan-Åke. I have to say, as a designer, Saab, for me, the Saab brand is a dream brand to work for. Scandinavian design, aircraft heritage, driver in control, sportiness, and emotional functionality. Saab is rich with elements that a designer can grab onto. And the Aero X is what you get when you allow designers to take all of these elements and dream. But as Jan-Åke mentioned, for us, it's much more than that. It's a canvas to explore potential design cues of our next generation Saab portfolio. Notice the proud front face, an evolution of the signature three-hole grille and the jet fighter inspired aircraft and the jet fighter inspired air intakes. Notice the headlamp execution, inspired by the Scandinavian glass industry to provide a signature of precision and beauty. The extreme proportions suggest road confidence. The subtle fender arches housing the turbofan-inspired wheels that do not only look cool, but they help to cool the brakes too. The glass canopy combines two themes. Obviously aviation, but also the familiar Saab signature taken to a new extreme in the form of a wraparound windshield. The A-pillars have been illuminated altogether for a panoramic view outside. A Saab wouldn't be a Saab if it doesn't offer surprisingly practical features and very emotional ones. Inside, everything is focused around the driver, as with all Saabs. Just like the typical aircraft-inspired Saab green instrumentation. In summary, the Saab Aero X is the ultimate expression of Saab's aircraft heritage and Scandinavian origin. In fact, I call it Scandinavian cool. What do you think, Jan-Åke? Oh, absolutely. Scandinavian cool. That sounds great. And
not only is it an outstanding vehicle, it's of course powered by 100% ethanol, has all-wheel drive, and can generate 400 brake horsepower. An absolutely outstanding Saab car. We're now going to open the lounge, so we hope that you're going to enjoy the drinks and stay with us for dinner. We will then also have some entertainment in terms of some disco, and one of my absolute favorite Swedish singer and songwriter, Lisa Miskowski, is going to be here and perform for you live. So I know that everybody's dying to come up on stage here, take a look at the vehicle, you know, get to feel the vehicle. So welcome. Thank you very much. Thank you. Welcome to the Geneva Auto Show, and welcome to the Saab Aero X concept car. This is a concept car that really shows that Saab is on the move. It is a concept car that also shows the confidence that we have in Saab as it relates to the brand. And also it demonstrates how far we can take the Saab brand into the future. You look at some of the elements of the vehicle, like the front, the three-piece front, which are critical cues and very traditional cues for Saab design. You look at the wraparound screen, and here you can see really the ultimate wraparound screen with no A-pillar as an example. So let us open the windows. If you now look at the interior, it's a very typical Saab interior, which is wrapped around the driver, as the airplanes are typically wrapped around the pilot. Focus on the driver, a key element of the Saab brand. Additionally, the whole light settings with the traditional Saab green lights is also a very important cue today and will also be in the future. So let's now take a look at the rear. A critical element of the Saab brand is the emotional functionality. And of course, even a car like this can be functional and practical. So let's take a look at a couple of features. We have a sliding trunk, which actually shows that also you can, in a sporty vehicle, get functionality. You can also see the room that is available for other storage. So emotional functionality, a critical element of the vehicle. Of course, additionally, this car is powered by ethanol. It is powered by our traditional biopower concept. It has 400 horsepower and has also got all-wheel drive, which is a critical element for the future. So I'm sure that you're going to agree with me that this is a concept that really shows the direction of Saab in the future, demonstrates a lot of concept, and is a very typical Saab car. Thank you very much.